Hello my dear students, welcome you back again. This is unit number 5. In this video lecture we are going to start a new unit number 5. Unit number 5 is about a memory management and different memory management technique. The overall weightage of this unit, minimum marks 14 plus you can add a 6 extra marks, so overall it may be asked for 20 marks, and there are different memory management technique. In 5.1 we are going to discuss a basic memory management technique, partition, and how to find out a free space management or free space in the main memory using bitmap and linked list method. So after watching this video, student can easily understand what is meant by partitioning. Second, student can easily explain different types of partitioning, that is a fixed size partitioning and variable size partitioning. Third, student can explain free space management technique like bitmap and linked list management, free space management technique. So what is a memory partitioning? Basically, in operating system, a basic task of operating system to manage a memory. A main memory plays a vital role in the computer system because a size of main memory is restricted, and if you want to have a high speed performance, you must manage the main memory. So basic task of operating system is to manage a main memory. So partitioning is a basic task to divide a memory into the parts. So dividing a memory into the sections is called as a partition. The memory is divided into the parts, and that part is known as a partition. Every partition has a starting address and ending address. There are basically three types of partitioning: fixed length partitioning, variable length partitioning, dynamic partitioning. So what is the need of partitioning? Partitioning is a very important memory management technique and oldest in the memory management technique. In operating system, memory management function and memory management is a basic task to allocate and manage a computer memory or a main memory. Memory management functions keep a track on a status of each location in the memory, either it is allocated or it is a free. Effective memory management will increase overall performance. There are basically two memory management technique or memory allocation technique: contiguous allocation and non-contiguous allocation. In contiguous allocation, the specific job or process will be allocated in the main memory one after another. In that, a main memory is divided into the parts. So basically there are two types of partitioning: fixed length partitioning and variable length partitioning. In fixed length partitioning, main memory is divided into the fixed length block. That fixed length block of main memory is called as a partitioning. In below diagram, there is a 4 MB of block we have created. So 4 MB block are created in the main memory. The fixed length of that block is known as a single partition. The partition size is 4 MB and it is the same for all. Okay, so that type of partitioning is called as fixed length partitioning. In fixed length partitioning, number of partitions in the RAM having the same size or having the fixed size. In the contiguous allocation, no intermediate space is between that partition. Okay, so in the fixed partitioning, the block size of main memory is fixed and it is the same for all the blocks. Okay, so that type of partitioning is known as fixed partitioning. Partitioning means dividing a main memory into the parts. माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, पार्टिशनिंगची कन्सेप्ट फार सोपी आहे. पार्टिशनिंगची गरज काय आहे तर मेन मेमरीची साईज स्मॉल असते आणि मेन मेमरी utilization, it is a very important task.
टू इन्क्रीज द परफॉर्मन्स. तर मेन मेमरी आपण फिक्स लेंथ ब्लॉकमध्ये डिवाइड केली तर त्याला फिक्स लेंथला आपण पार्टिशन म्हणतो, म्हणजे त्या ब्लॉकला आपण पार्टिशन म्हणतो. तसं जर ब्लॉक फिक्स असेल म्हणजे 4-4 MBचा असेल तर त्याला आपण फिक्स पार्टिशनिंग ब्लॉक म्हणतो. ओके, त्याला फिक्स पार्टिशनिंग मेथड म्हणतो. ओके, तर ह्या पार्टिशनिंगला आपण फिक्स्ड पार्टिशनिंग म्हणतो. तर फिक्स पार्टिशनिंगचे काही डिसएडवांटेजेस आहेत. सो देर आर बेसिक डिसएडवांटेज. इफ वी हॅव 4 MB ऑफ ब्लॉक अँड 1 MB ऑफ process or job will comes, then 3 MB will be remain in that block. That 3 MB in the internal block, एक 4 MBचा ब्लॉक आहे त्यामध्ये फक्त 1 MB यूज झालेलं आहे आणि 3 MB अनयुज्ड आहे. तर ती 3 MB दुसऱ्या जॉबसाठी यूज होत नाही, कारण की एक प्रोसेस त्या एका ब्लॉकला असाइन होत जाणार आहे. म्हणजे इंटरमिडिएट जी फ्री स्पेस राहील त्याला आपण फ्रॅगमेंटेशन म्हणतो. आणि फ्री पार्टिशनिंग फिक्स पार्टिशनिंगमध्ये इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन होतं. ब्लॉकमध्ये काही जागा एम्प्टी राहते, त्याला इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन म्हणतात. ओके, सो दॅट इज अ प्रॉब्लेम ऑफ फिक्स पार्टिशनिंग. ओके, ॲडव्हान्टेजेस काय? फिक्स पार्टिशनिंग हॅज अ बेसिक 2 advantages. इट इज व्हेरी इझी टू इम्प्लिमेंट बिकॉज it is easy to divide overall memory into the fixed length block. It may have internal as well as external fragmentation. That will be disadvantage. Then there is no overhead of operating system. So there is no any extra algorithm, no extra technology is required to divide the memory into the block. Okay, so it is very easy and no overhead of operating system. Disadvantages of partitioning. So it has an internal fragmentation. Internal fragmentation means unused space in the block. Okay. Then second disadvantage, external fragmentation. External fragmentation means a space between the 2 blocks is called as a external fragmentation. Or if you have divided overall memory into the 4 MB of block and last it is a 2 MB is remaining. That 2 MB is external. So that is an unused area is called as an external partitioning. So we have a partitioning, we have a fragmentation in deep. Then we can discuss also internal and external fragmentation. So these are the disadvantages of partitioning: internal fragmentation and external fragmentation. Then limited size of process. If you have 4 MB of size of memory block, then you can utilize or you can save maximum 4 MB of process. So it will be restricted a process size. Last, it will restrict a degree of multiprogramming because a restricted space or restricted block will allow a specific processes inside a main memory. Due to that, a multiprogramming degree. So multiprogramming degree is nothing but number of programs executed per unit time will be decreased because number of programs available inside the memory is low due to the fixed size of blocks. Okay, so that is the problem of fixed length partitioning. Fixed length partitioning चे प्रॉब्लेम काय आहेत? इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन होतं, एक्सटर्नल होतं, लिमिटेड साईजचाच ब्लॉक येऊ शकतो किंवा प्रोसेस येऊ शकते आणि मल्टी प्रोग्रामिंगची डिग्री डिक्रीज होते. देन to avoid this problem we have second type of partitioning that is called as a variable length partitioning. In that technique the partition is nothing but dividing a main memory into the parts into the block. That block does not have a fixed size. When we are dividing a main memory into the block may have a different size. So there is no size similarity in the block. So that type of partitioning is called as a variable partitioning. In variable partitioning is done on the run time. Okay. फिक्स लेंथ पार्टिशनिंग हे आपण डायनॅमिकली म्हणजे पूर्वी करून ठेवतो स्टॅटिकली, पण व्हेरिएबल लेंथ पार्टिशनिंग इज डन ॲट द रन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस. देन द साइज ऑफ पार्टिशनिंग इज नॉट इक्वल, इट डिपेंड्स अपॉन इनकमिंग प्रोसेस. थर्ड, द पार्टिशनिंग साइज व्हेरीज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्रोसेस that will avoid internal fragmentation. Last, number of partition in the RAM not fixed. It is not dependent on a user. It will be depend upon incoming processes.
अँड मेमरी साईज. ओके, तर व्हेरिएबल लेंथ पार्टिशनिंग म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो? व्हेरिएबल लेंथ पार्टिशनिंगमध्ये आपण मेन मेमरी ब्लॉकमध्ये डिवाइड करतो, पण त्या ब्लॉकची जी लेंथ आहे ती फिक्स लेंथ, ती व्हेरिएबल आहे. म्हणजे काही ब्लॉक 1 MBचे असतील, 2 MBचे असतील, 3 MBचे असतील, 4 MBचे, 1Kचे. ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस आपण पार्टिशन क्रिएट करतो, त्याला व्हेरिएबल लेंथ पार्टिशनिंग म्हणतात. इट विल अवॉइड इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन. इट विल डन ॲट द रन टाईम. सो block size will be not same. It will depend upon the incoming process size as well as memory size. So that is an example of variable length partitioning. एक ब्लॉक 2 MBचा आहे, दुसरा 7 MBचा आहे, तिसरा 1 MBचा आहे, चौथा 5 MBचा आहे आणि एम्प्टी स्पेस राहिला आहे. ह्यामध्ये एक्सटर्नल फ्रॅगमेंटेशन होऊ शकतं पण इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन होणार नाही. ॲडव्हान्टेजेस: नो इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन, no restriction of multi-programming degree, no restriction of process size. So it is avoiding the drawbacks of fixed length partitioning. Fixed length partitioning चे जे डिसएडव्हान्टेज होते ते सगळे ओव्हरकम कशात होतात? व्हेरिएबल पार्टिशनिंग लेंथ पार्टिशनिंग मध्ये. म्हणजे नो इंटरनल फ्रॅगमेंटेशन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकमिंग प्रोसेस साइज. Disadvantage of variable length partitioning: it is quite difficult to implement. It may have a external fragmentation. Okay, फ्रॅगमेंटेशन काय आहे हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला डीपमध्ये कळणार आहे. त्यामुळे आय एम नॉट टेकिंग मच मोर टाइम टू डिस्कस अ फ्रॅगमेंटेशन. ओके, सपोज 1 MBचा जॉब आला तर त्याला 1 MBची जागा मिळेल. 2 MBचा आला तर 2 MB युटिलाइज होईल. 2 MBचा P1 आलाय, P2 7 MBचा आहे तर 7 MBमध्ये जाऊन बसेल. P3 1 MBचा आहे तर तिसऱ्या ब्लॉकमध्ये बसेल. P4 5 MBचा आहे तर 5व्या ब्लॉकमध्ये बसेल. आणि जी एम्प्टी स्पेस राहील त्याला आपण एक्सटर्नल फ्रॅगमेंटेशन म्हणतो. एक्सटर्नल फ्रॅगमेंटेशन इज अ प्रॉब्लेम ऑफ व्हेरिएबल लेंथ पार्टिशनिंग. सो रिफ्लेक्शन स्पॉट. अप टिल नाउ वी हॅव स्टडीड व्हॉट इज अ पार्टिशनिंग. So what is the question? What are the different types of memory partitioning in operating system? Write down your answer on the notebook. Stop this video, write down your answer. After completion of writing your answer, you can play this video again. So there are basically 2 types of partitioning. A partitioning is memory management technique. So I am repeating the definition of partitioning. Memory partitioning means what? Memory partitioning is a technique in which a main memory is divided into the block. The blocks are called as a partitions. So basically there are 2 types: fixed partitioning, fixed length partitioning, variable length partitioning. Fixed length partitioning, every block has a fixed size. Variable length partitioning, a block has a different size. Then a very important point in 5.1, free space management in operating system. My dear student, operating system has the biggest task to manage a memory. Okay, the system keeps a track on the free disk or free blocks where a process or where the programs or where the jobs can be saved. Also, it have a track on reusable space. It can be delete some file or it can manage a free space. The system maintain a free space list which keep track on the disk blocks that are allocated to a files or a jobs. Okay, आता इथे शब्द डिस्क आलेला आहे. डिस्क म्हणजे सेकंडरी मेमरी. ओके, तर सेकंडरी मेमरीमध्ये किंवा प्रायमरी मेमरीमध्ये रॅममध्ये कुठल्या जागा शिल्लक आहेत, कुठले लोकेशन शिल्लक आहे ते ट्रॅकिंग करणारी सिस्टीम म्हणजे फ्री स्पेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. इट कॅन बी सेम फॉर द सेकंडरी मेमरी ॲज वेल ॲज मेन मेमरी. वी आर फोकसिंग ऑन द मेन मेमरी. So there are basically 2 techniques. Due to that we can have a track on free space blocks. So bitmap and linked list, these are the 2 techniques. Due to that we can manage the free space. We can means operating system. So operating system can manage a free space using bitmap or linked list free space management technique. So first technique is bitmap technique. In bitmap technique, this is your disk and disk is divided into the blocks. So it is called as a partition. Every block has a number 0 or 1. So 0 indicates that this block is used
1 indicates that this block is not used. So it will create a sequence of bits. Okay, suppose there are 16 blocks inside a disk 1, then it will be 16-bit bitmap which gives you information of 3 blocks. Okay, so 0 0 0 indicates that these blocks are used, 1 1 1 not used. म्हणजे 0 हा ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 5 नंबरचा ब्लॉक, 6 नंबरचा ब्लॉक, 7 नंबरचा ब्लॉक, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर एम्प्टी आहेत, बाकी सगळे यूज आहेत. त्यानंतर 15 नंबरचा आणि 14 नंबर, बरोबर ना, 14 नंबर आणि 15 नंबर फ्री आहेत. सो दॅट विल गिव्ह यू अ इन्फॉर्मेशन. दिस इज अ टेक्निक वी आर यूजिंग अ बिट 0 or 1. ओके, काही काही रेफरन्स बुकमध्ये 0 हा एम्प्टी म्हणतात आणि 1 हा युज्ड म्हणतात. इट इज डिपेंडिंग अपॉन युअर कन्व्हेन्शन. आता मी डिस्कशनमध्ये 0 हा अलोकेटेड म्हणजे युज्ड आहे आणि 1 हा नॉन अलोकेटेड म्हणजे फ्री आहे. ओके, सो 0 इंडिकेट्स अलोकेटेड ब्लॉक, 1 इंडिकेट नॉट अलोकेटेड ब्लॉक. सो इट विल क्रिएट अ बिट स्ट्रीम विच gives you additional information of a free space. ओके, ह्या डायग्राममध्ये 16 ब्लॉक आहेत, तर आपल्याला 16 बिट्सचा एक बिट स्ट्रीम मिळेल, त्याला आपण बिटमॅप म्हणतो. दॅट बिटमॅप इज यूज टू आयडेंटिफाय द फ्री स्पेस इन द डिस्क. ओके, so what is the advantages of this technique? First advantage, it is very easy, it is easy to understand, it is easy to create. Okay, it is a very effective technique to identify the free space. 0 will be used, 1 will be not used. Okay, so it is minimum time required to find out which block is used or not used. Suppose we have from 0 to 13 blocks, then this is a 14-bit stream will be created. 0 is used, 1 will be not used. So you must go, if you want to find out a free space, then you must scan a 14-bit number and you can easily find out which block is free. 0 allocated, 1 free, or in the references vice versa. So that will be a bitmap created about 16 blocks, 16-bit number, and we can easily calculate how many free blocks are available. If suppose there are 1 2 3 4 5, so in that there are 5 ones are there, so 5 blocks are available and each block having a 8-bit size, then we can store 5 into 8 means we can store 14-bit data. So that is will be the calculation. The calculation cannot be asked in your question paper. It will ask how to find out the free space. The free space using the bitmap is find out using the 1 bit for every individual block. 1 for free, 0 for allocated. If there are 16 blocks, there is a 16-bit stream will be created. If you scan that bit stream, you can easily understand which block is free or which is not free. So that is a bitmap technique. Easy. Second, linked list free space management technique. This is another technique which is very easy and which is overcome the disadvantage of bitmap. डिसएडव्हान्टेज बिटमॅपचा काय आहे की आपल्याला 16 बिट स्कॅन करावे लागतील 16 ब्लॉकसाठी इंडिव्हिज्युअल. आपल्याला फ्री स्पेस जर बघायचं असेल तर आपल्याला पाठीमागचं एक एक्झाम्पल प्रमाणे परत सांगतो, म्हणजे आपल्याला फ्री स्पेस कुठे आहे बघण्यासाठी 16 बिट स्कॅन करावे लागतील फ्रॉम स्टार्टिंग बिट टू द एंडिंग बिट, आणि मग आपल्याला कळेल की बिट नंबर 5वा हा 1 आहे, 6वा 1 आहे, 7वा 1 आहे, म्हणजे तो फ्री आहे. तर आपल्याला इंडिव्हिज्युअल ब्लॉकचे बिट स्कॅन करावे लागतील विच रिक्वायर्ड सम टाइम, बट इट विल बी अवॉइडेड इन लिंक लिस्ट. In linked list technique, a empty block or free block will hold the number of next free block. Okay, in this approach a free disk block will link it together. The free block of first will hold address of next free block. Okay, ह्याचा अर्थ काय आहे की आपल्याला बिटमॅपमध्ये प्रत्येक बीट आपल्याला चेक करावा लागत होता आणि जो 1 आहे तो फ्री होतो. आता इथं वी फर्स्ट चेक विच ब्लॉक इज फ्री. आपल्याला पहिल्यांदा 5 मिळाला. आफ्टर दॅट 5 विल होल्ड द ॲड्रेस ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, म्हणजे त्या ब्लॉकमध्ये नेक्स्ट फ्री ब्लॉकचा ॲड्रेस पण असेल. सो
in that block there will be provision of address of next free block. So that is a linked list type. सो 5 हा नेक्स्ट फ्री ब्लॉक 6 दाखवेल, त्याचा ॲड्रेस 6 मध्ये 7व्याचा ॲड्रेस असेल, 7व्यामध्ये 14व्याचा आणि 14व्यामध्ये 15व्याचा, म्हणजे अनवॉन्टेड सर्चिंगचं टाइम वाचतं. सो this is called as a linked list technique in which a free block will contain the address of next free block. So that is a linked list free space management technique. Okay, what is the advantage? So all the free blocks are easily available. We can easily find out that they are linked together. It is very easy to implement, easy to find out. So what is the disadvantage? Extra overhead of pointer on the memory location. Linked list is quite difficult to implement. It is a fast but it is not efficient to use. Okay, so it is not easy to understand, not easy to implement. Okay, so these are the disadvantages of linked list. So this is a linked list, so it will be having every block having the pointer which is pointing to the next free block. So that is a linked list free space management technique. So my dear students, we have studied a partitioning, that is nothing but dividing a memory into the block, and a free space management technique, bitmap, having the single bit for the block, and linked list where every block will pointing to the next free block. Okay, so this is a 5.1. In next video lecture we are going to start a 5.2. Still then, stay at home, stay safe, stay healthy, happy learning.